In Alaska and Europe, there are experiments taking place which broadcast microwaves into the atmosphere, which cancel the natural vibrations of the solar system which reach planet Earth. The most famous of these projects is run by British Aerospace in Alaska at the HARP research facility. Manejo el clima, proyecto HARP. ¿Qué está pasando con la electromagnética de nuestros cuerpos? HARP uses technologies invented by Nikola Tesla. Tesla devised a transmission system which resonated the ether. Some authors claim HARP is blocking the natural vibrations and etheric energy on planet Earth and disconnecting mankind from spiritual awareness. Hay una red de transmisores de radiofrecuencias que están esparcidas en muchos países y son usadas para manipular la precipitación y masas de aires secas. La narrativa común dice que estos transmisores NextRad apenas leen el clima, pero radares procedentes de instalaciones de clima demuestran lo contrario. Revelan cómo realmente transmiten energía de microondas. Cuando se emplean dichos métodos, puedes ver pruebas de una tecnología en un radio perfectamente circular en estas pantallas radiales sin modificar. Por lo tanto, estas locaciones dirigen frecuencias de radiación de alto poder, las cuales envían las nanopartículas de metal, aluminio, bario, entre otros. Esto hace que las masas de aire se carguen electromagnéticamente, causando una reacción eléctrica en cadena que calienta dramáticamente la biosfera hasta 10.000 grados. Esto fríe las zonas afectadas debajo de él con olas de calor y niega la precipitación en una zona. De forma similar, cuando la precipitación es deseada, un proceso llamado nucleación química del hielo se puede usar para crear una tormenta, a menudo dando como resultado la textura sin naturales y granizo de gran tamaño. Las patentes para todos estos métodos se pueden ver. Solo velas por ti mismo. Cuando estas estrategias se implementen para crear precipitación o calor, una zona vecina pagará el precio con el extremo opuesto. You know, HARP is an array, a field of antennas, radio frequency antennas. They're 72 feet tall, and they have a cross dipole across the top that's about 60 feet in each direction. 180 of these are in the array today, so you can imagine this field of antennas. What happens is by firing each one, they produce radio frequency energy that normally comes off of an antenna, spreads out rather rapidly. The idea with HARP is to get it to focus or concentrate that radio frequency energy so it doesn't spread out, so you can hold it tighter together and then manipulate it in very specific ways. There's lots of ways to control and manipulate weather. HARP is one of them. Military part is rocket shield, is weather control, is induction of earthquakes, if you want so, with certain frequencies. You can make properties of water at 10 kilometers depth go berserk and trigger earthquakes. This is known since the 60s. This is why certain prospection methods in geology were forbidden, because they were basically looking for ore and oil. ¿Qué hacen unas antenas acumuladas en más de 2, 3, 4, 5 hectáreas en diferentes partes del mundo, generando ondas de frecuencia baja y de frecuencia alta también hacia arriba, hacia la ionosfera, dañando, calentando, destruyendo? Nos quiere el arma HARP, es amiga. Así que en este campo necesitas básicamente a HARP, que emite microondas en grandes cantidades, energía al cielo, y tienes otras antenas que operan en diferentes frecuencias. No es solo microonda, es también kilohertz y en bajas frecuencias. Así que toda esta antena en el planeta es la fuente. Y luego tenemos agentes en el cielo que controlan esto para directamente lograr metas. Podemos visualizar aquí el círculo azul, es lo militar. Llega, pega en las partículas y regresa y genera los resultados de guerra climática. Imagine you create a plasma and you have the ability by electromagnetic waves to make the plasma vibrate. Then you have flowing current in the sky. And with flowing current in the sky,
It's like a transformer. You can generate normal electromagnetic signals. If you control the scalar field, you control all the rest, because all the rest of the fields are just aspects. Tenemos los chemtrails, nubes falsas, que supuestamente nos ayudan con el calentamiento global. If you have a system like HARP working in conjunction with aerosols, chemtrails that are spraying in the air, you can actually create updrafts that are so powerful that you can have these hailstone circulation patterns going over and over again, where you get hailstones the size of baseballs or even softballs. Geoengineering is defined as the artificial modification of the Earth's climate. Geoengineers are proposing spraying 10 to 20 million tons of toxic aluminum and other substances into our sky for the stated goal of cooling our planet. Let me distinguish these two different kinds of geoengineering as clearly as I can. The first one is we call solar radiation management, and that's the idea that you could put mostly reflective particles or other means to make the Earth whiter, effectively to increase the Earth's reflectivity, reducing the amount of heat that's absorbed by the sun, and therefore exerting some overall cooling tendency on the Earth. What they're finding is what many are calling the chemtrail geoengineering footprint of aluminum, barium, and strontium. Wherever you see the jet chemtrails go over, you're going to get aluminum, barium, strontium coming down on you. Then you go into chemical analysis of soil, rainwater, and plant material. And you get this fingerprint of barium, strontium, titanium, and aluminum. Everywhere around the world where you have problems with plant death, you have this fingerprint. It's not enough to kill plants if you look into the school books, but you have this fingerprint. Then you look into the history of the development of geoengineering technologies. And you find that they started experimenting with mixtures of aluminum oxide and metal salts. And if you go into the military domain, explicitly the metal salt used is barium strontium titanate. And there you have your fingerprint. Queremos hablar de chemtrails. ¿De dónde viene esta palabra? Viene de los soldados de la Armada de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea. Es parte de sus clases. Cuando estás en esa universidad, lo que aprendes es cómo hacer chemtrails. I mean, that's a profound change that few people even know is occurring. And you have very visible occurrences in the sky from the aircraft, a very visible sun-blocking, expanding, dingy trails that are exactly what geoengineering patents describe. So the question now remains, why in the world are they spraying? For the better part of 30 years, I worked in the aerospace and defense industry. Some of the technology that I saw or participated in the creation of tends to play a role in some of the things that are used to control the weather. The process evolved when they realized in the 1800s that you can put things into the environment that will influence the uptake of moisture and where it drops out of the atmosphere. And the trails were an absolute necessary ingredient for them to achieve their weather modification goals. So we're finding the aerosols, the metal particulates, all of those can be used and leveraged to create weather events that are several standard deviations or outside what would be typically normal. There's a patent called ice nucleation for weather modification. This is a patent from NASA. It can be found online in its full form. This patent is for the creation of artificial snowstorms from what would have been rainstorms. These aerosol particles act as something called cloud condensation nuclei, and these are sites where these particles act as sites where cloud drops can form. Well, the one thing that we know has happened is because these are nanoparticles and they float like mad with a little bit of moisture added to them, they go over the Continental Divide and they dump all of California's rain into the Mississippi Valley, which is the reason they're having floods and tornadoes and fierce storms and odd weather back east. The effect here in California is drought. Now then, if you hit that area of the sky with a beam of a particular kind of radiation, and you can heat those particles up, just like heating up, your cup of coffee in the microwave, these particles begin to vibrate and resonate
if you use the right frequency of RF energy, that they then heat the surrounding air, and they will take all of that air and the moisture that's in it to a higher altitude where it's much colder, and it'll condense and then become a low pressure system. Every evening, on the sunny side of the evening sky, you have stripes. On the star side of the evening sky, you have a very clean and pure view onto the stars, which explicitly says you have something in the air that is photoionizing, that is sensitive to the light of the sun, and as soon as you have the light of the sun on whatever is up there, it is producing current, and the current on the particles or whatever it is producing vapor, so it's getting cloudy. This is something that is definitely not natural. Ondas solares que suben en ciertos periodos en las historias de la Tierra. Chemtrail, fumigación de plomo, estaño, cromo, aluminio, bromo, en polvo, en mini partículas, fumigados por aviones de la Fuerza Aérea, fumigados actualmente por aviones públicos. Hoy hablamos de geoingeniería, es decir, de la manipulación del clima, con la excusa de contrarrestar el supuesto cambio climático antropogénico. Este tipo de manipulación ambiental se lleva haciendo desde hace décadas por distintos países. Archivos desclasificados de Estados Unidos demuestran que la geoingeniería ya se aplicó como arma climática en los conflictos de las décadas de los 60 y 70. En España existe el Real Decreto que autoriza la modificación artificial de la lluvia. Apoyándose en esta ley, se llevaron a cabo multitud de peligrosos experimentos de modificación ambiental en la Comunidad de Madrid, sembrando las nubes con yoduro de plata. ¿Qué cojones es esta puta mierda? ¿Y cómo puede haber gente que todavía crea que estos son estelas de condensación? ¿Es que no veis que están volando al mismo tiempo? Con escasos segundos de diferencia. Esto está prohibido por la aviación comercial, coño. A pesar de las innegables evidencias, todavía los gobiernos, a través de las instituciones meteorológicas y prensa convencional, se afanan en negar que se estén llevando a cabo estas técnicas de control climático. ¡Hala! A destrozar el medio ambiente. A jodernos la vida a todos y a tapar el sol con su puta basura de químicos. Estoy hasta la polla ya. ¡Hala! Otros dos. No ha sido suficiente, ¿no? ¡No ha sido suficiente! Esto no son aviones de pasajeros, son vuelos militares probablemente. Implementado para jodernos. ¿Y qué decir de la NASA? La NASA ha inventado en gran medida el calentamiento global, manipulando y alterando los datos originales de los registros. Ya se está poniendo en práctica tanto el rociado de océanos con polvo de hierro como el fumigado de la troposfera con aerosoles cargados de aluminio utilizados de manera indiscriminada. Las operaciones con aerosoles rociados en la atmósfera inferior, troposfera, que se mezclan con el aire que respiramos, han aumentado en frecuencia desde noviembre del 2014. Pero uno de los aspectos más impactantes de la geoingeniería de IEA es su indiferencia por los efectos que el metal tiene en la vida. El aluminio no se curva por sí mismo en la naturaleza, solo combinado con otros elementos o componentes. Ahora, sin embargo, se ha detectado en todos lados. El Dr. Russell Blaylock señala que los cerebros humanos muestran más y más aluminio, particularmente en desórdenes neurológicos como el Alzheimer. El Dr. Blaylock dice que estas condiciones no se deben a la vejez de la población, sino que se deben a toxinas como el aluminio incluidas en las vacunas. Mientras más pequeña sea la nanopartícula, más probable es que cruce la barrera de sangre para entrar al cerebro, en donde permanece. Entender que el IEA podría estar contribuyendo con un número epidémico de desórdenes cognitivos, neurológicos y autoinmunes en la población, Blaylock ha llegado lo suficientemente lejos para decir: rezo para que los pilotos que están rociando esta peligrosa sustancias entiendan por completo que están destruyendo la vida y salud de sus familias también. Particulates that these trails have introduced into the sky are, let's just say, the storms can develop more violently, more quickly, in places that are not necessarily as where you would expect them to be. And so we see more flooding, we see more intense. You have an area that's already been heated by the sun's rays, and then you have the aerosol drift in over that area, and it's reflecting both ways. It's reflecting the heat of the sun back out, but it's also trapping the heat that's already been created there by the sunlight. So it will actually create more heat and trap heat inside and closer to the atmosphere. It can actually exacerbate global warming problems. It's also true that if you can forecast climate
you can control a lot of futures markets, and you could know if you had the best information, you would be able to invest in advance in all your crop futures and your agricultural activities, and not just agriculture, but weather effects. It's absolutely entirely possible to profit from the weather. And if you become more aware of what's happening, where the global commodities are, what extreme weather events, you're one step ahead of them. You see a tremendous and significant loss of property and crop production. Many times this will cause farms to go out of business, somebody waiting in the wings to buy their land and then turn that land over to the production of genetically modified crops. Control absoluto de todas las actividades humanas mediante el clima y el agua, porque con el agua se puede controlar a la industria, a las poblaciones, la agricultura, la producción de alimentos, la ganadería. Es que sin agua no tienen nada. If you can control the weather, then you can control where the rain falls or where it doesn't fall. And if you can do that, then you can control whose crops survive and whose crops thrive. You can see how manipulating the weather can actually change the market share. Weather events is one of the key components to most commodities that are traded. Let's just say your agricultural group, corn, soybeans, wheat, something along those lines. Weather is by far the largest affecting factor in the price of those commodities. Weather disasters seem to be directly correlated to an increase in Monsanto's sales. Monsanto is one of the world's largest chemical companies. Bill Gates invests in geoengineering. Geoengineering destroys crops. Monsanto supplies the seeds to replace those crops. Bill Gates invests in Monsanto. So Bill Gates makes a ton of money, Monsanto makes a ton of money, and the small farmer gets squashed. Just going to get worse until the point where we're not going to be able to grow anything at all unless it's a Monsanto genetically modified, abiotic stress resistant seed. Just by definition, the geoengineering programs are a direct assault on the most elemental aspects of nature. We've seen UV scales go off the charts, which are a known consequence of geoengineering, ozone destruction. We've seen rainfall patterns disrupted in ways that meteorologists don't seem to be able to explain or predict. Sale la estela de humo en el aire, no es condensación, la condensación desaparece, estas estelas quedan inundadas durante horas y los siguientes días controlan el clima. Van a ver el fenómeno aéreo que denuncian los agricultores de Almería y Murcia. Parece que en las últimas semanas han aparecido avionetas antilluvia que disuelven las nubes para favorecer el cultivo de secano. Eso perjudica las cosechas que sí necesitan agua y afectaría a 10.000 agricultores. Avionetas que cuando amenaza lluvia se encargan de disipar las nubes. La avioneta viene y se da 2 vueltas, 3 como mucho por encima de la nube y ese nublado desaparece. Según ellos, el fenómeno no es nuevo. Aquí vemos 4 aeronaves. Entran en el interior del nubarrón y pulverizan yoduro de plata. Es un país en el que durante años han estado envenenando a sus ciudadanos con metales pesados como el níquel, el plomo, el arsénico, el cadmio, el bario. Lo han estado metiendo a través de los fertilizantes en los alimentos, a través del agua. Lo que hacen es crear un supervirus que al final va a acabar con ellos mismos y con todo. Yo creo que es más lógico pensar que si tenemos una serie de sustancias químicas en el aire utilizándose para la modificación climática y coinciden perfectamente con esta sintomatología, por lo menos habría que verlo. Esto aumenta muy deprisa la temperatura, que obviamente va a cargar más de metales los organismos de las personas, ¿no? Miércoles 18 de mayo del 2022 y a las 8 de la mañana tenemos una increíble profusión de aviones anónimos que van con el transpondedor apagado y volando en absolutamente todas direcciones, dejando estelas de geoingeniería. Han estado soltando desde el cielo en un montón de aviones, han estado metiendo en las vacunas de los niños, en toda clase de conservantes alimentarios. Al cabo de un montón de años, todas las personas de este país tenían todo el cuerpo totalmente repleto de metales pesados, lo que les estaba produciendo toda clase de enfermedades. Las nanopartículas de carbono lo que hacen es que la estela, los componentes químicos que ellos utilizan permanezcan más tiempo en la atmósfera, porque además al empujarlos con los calentadores estas estelas se abren, crean una cúpula, ¿no? Crean un escudo, y esto lo que hace es que permanezcan más tiempo. Mediante patentes químicas, creando una cúpula de aerosoles químicos metálicos, van a crear una cúpula y cuando salga el sol nos van a quemar. Esto es lo que provoca
la ola de calor. Terrorismo climático. Todos los metales pesados que tenían dentro entraban en contacto con este campo magnético, entonces empezaban a tener dificultades respiratorias. Pasaban cosas como que perdían el olfato o perdían el gusto, y la gente de este país lo que hizo fue ponerle un nombre a eso y llamarlo que era un virus. Hay que recordar que nos han vendido el cuento de que el COVID cuento es la enfermedad con más síntomas de la historia, y curiosamente tenemos una barbaridad de patentes que además nosotros conocemos y de componentes químicos que producen los mismos síntomas. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que esto no está ocurriendo precisamente por la geoingeniería clandestina? Después de unos cuantos años envenenando a todos sus ciudadanos, decidió poner un bosque de antenas y empezó a echar radiación electromagnética súper fuerte sobre todos sus ciudadanos, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos que llevaban años acumulando un montón de metales pesados dentro del cuerpo empezaron a reaccionar a estos campos electromagnéticos de muchas formas. Actually, this barium-strontium titanate has abilities that go into the field of scalar physics. It's like having something that is processing and transporting energy from here to there. The energy is caught in the field is kind of sent in between the particles. And if you learned how to control the field, you can up-concentrate energy at any spot you want. Los celulares que están prendidos en todas las partes del mundo son los receptores de estas ondas de este gran proyecto, el cual fue llevado por la Central de Inteligencia Asociada para que nadie se diera cuenta de que realmente nos están friendo el cerebro como un maíz pira, mientras que todo pasa como si nada. Just to get a picture of it, if you have a normal electromagnetic propagating wave, this is like a sine. Now, if you take two longitudinal waves and overlay them in a way that they also annihilate each other, then you get a scalar wave. And if you are able to build antennas for scalar waves that up-concentrate this energy at a certain point, then you create scalar potential. And this is kind of the fourth dimension Maxwell was talking about. A scalar potential. It's in CERN, Switzerland. Now, you may not be aware of what's going on over there, but there's a thing over there that's called a Large Hadron Collider, and it is an accelerator. It accelerates particles and then brings them to the point of collision. La Antártida acaba de superar en 40 grados las temperaturas esperables en esta época del año. 30 grados más en el Ártico. Los científicos climáticos no salen de su asombro porque esto en teoría es imposible. En una semana ha colapsado una plataforma de hielo de 1.200 kilómetros cuadrados y el glaciar Thwaites, con una masa capaz de elevar más de medio metro el nivel del mar, podría colapsar en esta década. Olha isso que está acontecendo no céu de Porto Alegre nesse momento, cara. Olha só, mano, não é efeito, não é nada, tá assim mesmo, trocando de cor pra caralho, raio pra caralho. Olha lá.